Hello my student, how are you? Today inshallah in this video we will continue our story The Honey Seller in your student book page 59. Please pay attention with me. Often she would try and distract me from my studies if she thought I was working too hard. One afternoon, when the servants were off duty, she called me saying, Come, there is a man here selling honey. By the time I came out, the man was well into his sales pitch. Purer honey than this you can never hope to find. Look at its fine golden color. See it still has pieces of honeycomb suspended in the middle. Smell it, the odor of nature's flowers. My mother cut right to the chase, but how do I know it is pure? What proof do you have? She was hoping she had stumped him. اوكي يا تامر، مثل ما حكينا في بداية القصة انه هاي القصة صارت مع الكاتبة الهندية المشهورة في فترة تحضيرها للامتحانات. فحكينا انه والدتها نادتها لما كانت عم تدرس. فخلينا نشوف شو قصة هاي الكاتبة مع بائع العسل. Often she would try and distract me from my studies. Here she talked about her mother. هي بتحكي عن امها انها كانت احيانا بتحاول انها تلهيها عن دراستها. Distract that means يلهي. Why? Because she thought she was working too hard. لانه امها عم بتفكر انه هي بتدرس زيادة عن اللزوم، فكانت بتحاول انه تريحها او تخفف عنها. So she thought هون امها تعتقد انها تقوم بالدراسة زيادة عن اللزوم. One afternoon في وقت او من ايام الظهيرة when the servants were off duty عندما كان الخدم عندما انتهى الخدم من اعمالهم. She called me here refers to her mother. امها نادتها بتحكي لها come انه تعالي there is a man here selling honey. Now we will know what is the story of the honey seller. هون بدنا نعرف شو قصة هذا الرجل. نادتها إما بتحكي لها إنه هون في بائع للعسل. By the time مع شوية وقت بعدين الكاتبة أو بطلة القصة طلعت and the man was well into his sales pitch. وكان الرجل بارع جدا في التسويق لمبيعاته أو للتسويق للعسل. لماذا؟ شو كان بيحكي هذا البياع؟ Purer honey than this you can never hope to find. إنه هو أنقى عسل. Purer that means أنقى عسل ممكن إنك تشوفيه في حياتك. Look at its fine golden color. اطلعي على لونه الذهبي، لونه رائع. See it. بحكي لها يعني اطلعي عليه، شوفي ان هو حامل مرتبانات العسل وعم بيبيع او بيسوق لهذا العسل. See it still has pieces of honeycomb suspended in the middle. بحكي لها اطلعي لسه في honeycomb اللي هو شمع العسل زي ما هو موضح عندك في الصورة هون. بعده معلق بالمنتصف. اذا في شمع عسل بهاي المرتبانات. smell it أي بطلب من الوالدة إنها تشمه. the odor of nature's flowers. odor اللي هي رائحة. بحكي لها إنه يوجد هناك رائحة الورود في الطبيعة اللي هي الورود الطبيعية، إنه على أساس إنه هو عسل أصلي من ورود الطبيعة. my mother cut right to the chase. فوالدتها حاولت هون cut right to the chase إنها تخادعه بالكلام أو تطلب الثبات على كلامه لأنه ما اقتنعت في البداية. but how do I know it is pure؟ كيف بدي أعرف إنه هو نقي عسل طبيعي؟ what proof؟ شو الدليل اللي موجود عندك إنه هذا العسل طبيعي؟ she was hoping she had stumped him. هون كان هدف والدتها إنها تخلي البائع يرتبك. stumped يعني يرتبك أو يكون في حيرة. ولكن خلينا نشوف شو رد البائع على امها. The most important vocabularies are distract يلهي، servants خدم، purer أنقى، honeycomb اللي هو شمع العسل زي ما انت شايف عندك بالصورة، suspended عالق أو متدلي،
odor رائحة. chase ملاعبة بالكلام أو مطاردة. proof إثبات. stamped مرتبك. Look here in this slide we have some part of speech of these words, and let's know more about the pronouns. Okay, here at the first line we have me. distract me. Me here refers to mother Jeffrey اللي هي الكاتبة. Then also we have she at the same line refers to mother's mother اللي هي والدة Jeffrey. We have thought verb to because it is a story. فاحنا بنعرف انه اي قصة تكتب بالباست tense. We have was working عنا past continuous. Too hard. hard adjective معناها صعب. Okay, we have cold at line 2 عنا بالسطر الثاني cold verb to. بالسطر الثالث في عندك came verb to. purer. purer adjective من طبعا هي comparative. Okay, look at line 4. We have can model verb. Also we have golden adjective. Look at the pronoun it refers to the honey. طبعا it هون بتعود على honey. Look at the last line. We have stamped him. him هون بتعود على مين يا تامن؟ بتعود على بائع العسل اللي هو man أو a man or the seller man. Okay? He turned out to be weller than that. What proof? You want to know? The oldest proof in the world. It has worked since the beginning of time. First, you catch a fly and then you throw it in the honey. It will sink. If the honey is impure, it will keep sinking and die. If the honey is pure, it will rise to the surface and fly away. At that, he swung his hand in the air and catch a fly, flinging it immediately into the honey. It sank, then it started to rise higher and higher until it reached the surface and flew away. My mother was so impressed. She bought several jars and I went back to my studies. That evening, when the cock returned from his afternoon break and my mother recounted the honey story, he said, Ari min sab. Oh, lady, you have been completely duped. I can do exactly same thing with sugar syrup. Our cook seemed as adept at catching flies with his hand as the honey man. He catch one and threw it into a jar of sugar syrup that my mother kept for sweetening our fresh lime juice. The fly sank, then rose to the top and flew away. We teased our mother mercilessly. This story from Climbing the Mango Trees by Mother Jeffrey. Now let's know the honey seller's trick. He turned out to be weller than that. هون بده يجاري والدتها في الكلام، فبحكي انه هو رح يكون اذكى منها. ويلر اللي هو يكون اكثر ذكاء من مجاراة والدتها في الكلام. What proof? You want to know. بحكي لها بدك الدليل، بدك لازم تعرف الدليل. The oldest proof أقدم دليل in the world في العالم. It has worked since the beginning of time. إنه يعمل منذ الأزل. اللي هو الدليل إنه العسل أصلي. First you catch a fly. في البداية لازم تمسك الذبابة. And then you throw it into the honey. وتلقيها أو تسقطيها وين؟ في العسل. It will sink. راح تغرق. Sink that means تغرق. If the honey is impure, إذا كان العسل غير نقي, it will keep sinking and die. راح تضلها تغرق وتموت. Okay? If the honey is pure, لو كان العسل نقي, it will rise. راح ترتفع. rise هون معناها يرتفع. To the surface على السطح and fly away. وراح تطير بعيد. At that في نفس اللحظة he swung هو مايل ايده او حركها في الهواء والتقط مين؟ والتقط ذبابة. flinging it immediately into the honey. اسقطها فورا بالعسل. it sank. غرقت. then it started to rise. بعدين بدأت في انها تظهر على السطح اعلى فاعلى حتى وصلت السطح تاع العسل and flew away وطارت بعيدا. My mother
was so impressed. كانت والدتها متأثرة جدا إنه هذا الحكي اللي حكاه البائع صحيح فعلا صار. She bought several jars. شرت الكثير من مرتبانات العسل. والكاتبة أو البنت رجعت على دراستها مرة أخرى على الغرفة. That evening في المساء when the cook returned from his afternoon break لما الطباخ رجع من البريك الغداء اللي هو في على وقت الظهيرة والدتها أعادت رواية قصة بائع العسل recounted أعادت رواية قصة بائع العسل. He said oh lady طبعا هون تم اكتشاف الخدعة من قبل الطباخ. You have been completely duped. هنا أنت خدعتي تماما. I can do exactly same thing with sugar syrup. بقدر إني أعمله بالقطر اللي معمول من السكر. فشو عمل الطباخ؟ Our cook seemed as adept at catching flies with his hand. مسك الدبانة من الجو مثل ما عمل رجل أو بائع العسل. He catch one and threw it into a jar of sugar syrup. حطه في قطر السكر that my mother kept for sweetening our fresh lime juice اللي والدتها كانت محتفظة فيه لعصير الليمونادة أو عصير الليمون. The fly sank الذبابة غرقت. Then rose to the top وبعدين ارتفعت إلى الأعلى وطارت بعيدا. We taste our mother mercilessly اللي هي إنه داعبنا والدتنا بقسوة يعني زي إنهم أحرجوها وضحكوا عليها لأنها انخدعت من قبل بائع العسل. Here we have the part of speech and look at the pronouns. We have turn verb 2, weller adjective. We have the oldest superlative adjective. Look at line number 3. We have impure also as adjective معناها غير نقي. We have swung and catch verb 2 لأنه احنا بنستخدم الفيرب أو الماضي البسيط أو الزمن الماضي بشكل عام بالقصص. Look at the pronoun it. It here refers to the fly. بتعود على الفلاي اللي هي الذبابة. Okay, look at impressed here is adjective. We have bought verb 2 من buy several adjective. Look at the second paragraph. We have returned and recounted verb 2. We have duped adjective معناها مخدوع. We have exactly معناها تماما part of speech لها adverb اللي هي ظرف. We have catch verb 2 he catch اللي هو أمسك verb 2. We have mercilessly اللي هي adverb يعني نوعها من الكلام ظرف. The most important vocabularies are weller أكثر ذكاء, fly ذبابة, sink غرق, impure غير نقي, surface السطح, swung يتمايل, immediately فورا, impressed تأثر, jar مرتبان, recounted روى, dupe مخدوع, serve شرب. That's the end of this story. Thank you for your watching.